Have a blessed day, brethren. Welcome to the Temple Mount Church of All Nations in Kampala, Uganda, built by the people and for the people, known as Kakande Ministries, headed by Prophet KAKANDE. Come, visit Kakande Ministries, let Prophet KAKANDE prophesy your life, and it will never be the same again. Have faith in God. Healing and deliverance at the Kakande Ministries are free. If you love Jesus, consider subscribing and clicking the bell button so that you will be notified of more healing, prophecy, deliverance, and miracles happening at the Kakande Ministries. Viewers over abatulaba mu nsi yonna, good morning. amakya malungi. Our topic today, omutwe gwaffe ogwaleero, we start with Mark 16:17. kutandika ne Makko 16:17. And these signs will follow those who believe. In my name they will cast out demons. They will speak with new tongues. They will take up serpents, and if they drink anything deadly, it will by no means hurt them. They will lay hands on the sick, and they will recover. Era obubonero buno bunaagendanga n'abo abakkiriza. Banaagobanga emizimu mu linnya lyange. Banaayogeranga ennimi empya. Banaakwatanga ku misota. Bwe banaanywanga ekintu ekitta, tekibakolenga kabi n'akatono. Banaasangako emikono abalwadde, nabo banaawonanga. Viewers over the world, abatulaba mu nsi yonna, with your situation, n'embeera yo, should you look for more evidence? kikwetaagisa okunoonya obukakafu obulala. Christ Jesus is alive. Kristo Yesu mulamu. And these signs shall follow those who believe. Era obubonero buno bunaagendanga n'abo abakkiriza. He is alive. Ye mulamu. Yesterday, today, Jjo, leero, and forever. n'emirembe gyonna. Hebrews Abeebulaniya 13:8 13 olunyiriri olw'omunaana confirms to us etukakasa that Christ Jesus is still alive. nti Kristo Yesu akyali mulamu. But if you are looking for more evidence, naye bw'oba okyanoonya bukakafu bulala, here you are. otuuse. 13:8 Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Yesu Kristo, jjo ne leero, ababumu n'okutuusa emirembe n'emirembe. For the salvation of your soul, olw'obulokozi bw'omwoyo gwo, listen to this. wuliriza kino. Acts of Apostles, Ebikola by'abatume, chapter 4, essula ey'okuna, verse 7. olw'omusanvu. Listen to this. Wuliriza kino. And when they had set them in the midst, they asked, by what power or by what name have you done this? Then Peter, filled with the Holy Spirit, said to them, rulers of the people and elders of Israel, if we this day are judged for a good deed done to a helpless man, by what means he has been made well, let it be known to you all, and to all the people of Israel, that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, whom God raised from the dead, by him this man stands here before you whole. This is the stone which was rejected by you builders, which has become the chief cornerstone. Nor is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Ne babateeka wakati, ne bababuuza nti, maanyi ki oba linnya ki eribakozesezza mmwe kino? Awo Peetero bwe yajjula Omwoyo Omutukuvu n'abagamba nti, abakulu b'abantu n'abakadde, bwe tubuulirizibwa leero olw'okukola obulungi omuntu omulwadde ekimuwonyezza, mutegeere mwenna n'ekibiina kyonna eky'Abayisirayiri nti mu linnya lya Yesu Kristo Omunnazaaleesi gwe mwakomerera mmwe, Katonda gwe yazuukiza mu bafu, ku bw'oyo ono ayimiridde nga mulamu mu maaso gammwe. Oyo ly'ejjinja eryanyoomebwa mu abazimbi, erifuuse ekkulu ery'oku nsonda. So tewali mu mulala bulokozi, kubanga tewali na linnya ddala wansi w'eggulu eryaweebwa abantu eritugwanidde okutulokola. To God be the glory. Ekitiibwa kidde eri Katonda. After all the evidences, oluvannyuma lw'obukakafu bwonna,
of all whatever the woman of the hemorrhage had heard about Jesus, obw'ebyo omukyala oli ow'ekikulukuto bye yali awulidde ku Yesu Kristo, he might have had many things ayinza okuba nga yawulira bingi done by Jesus. ebyakolebwa Yesu. She said, Yagamba, I don't need even to bother. seetaaga kwetawaanya. If I only touch his garment, Bwe nnakwata obukwasi ku kyambalo kye, I'll be made well. naawona. To God be glory. Ekitiibwa kidde eri Katonda. You don't need to bother. Teweetaaga kwetawaanya. I'm reading Mark 5:25. Nsoma Marko 5:25. With the same situation, N'embeera y'emu, the woman spent 12 years. omukazi yamala myaka 12. What about your situation of poverty, Kiri kiti eri embeera ye ey'obwavu, of sickness, ey'obulwadde, and the other issues? n'ensonga endala. It may be 7 years of barrenness. Oyinza okuba ng'omaze emyaka 7 ng'oli mugumba. Can't you check on this lady Toyinza kukebera ku mukyalo ono and what she said in her heart? ne bye yayogera mu mutima What were gwe. the results? Ebyavaamu byaba bitya? Say the exact what she said, Yogera ebigambo bye bimu bye yayogera, and that will be your results. bye bijja okuvaamu ku mbeera yo. To God be the glory. Ekitiibwa kidde eri Katonda. I'll say the same. Nange nja kwogera bye bimu. Now a certain woman had a flow of blood for 12 years and had suffered many things from many physicians. She had spent all that she had and was no better, but rather grew worse. When she heard about Jesus, she came behind him in the crowd and touched his garment. For she said, if only I may touch his clothes, I shall be made well. Immediately the fountain of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed of the affliction. Immediately, after saying those words Amangu ddala ng'amaze okwogera ebigambo ebyo and touching the hem of his garment, era ng'akutte ku lukugiro lw'ekyambalo kye, amangu ddala you said these words. amangu ddala ng'oyogedde ebigambo bino, If I only believe today bwe nnakkiriza obukkiriza and olwaleero touch by faith the hem of his garment, mu kukkiriza ne nkwata ku lukugiro lw'ekyambalo kye, everything will be all right. buli kintu kyonna kijja kuba kirungi Is gye it ndi. asthma? Olina lufuba, Is it diabetes? olina sukaali, You just believe gwe kkiriza bukkiriza, and see what the name Jesus does. olabe erinnya Yesu kye likola. What happened? Ki ekyabaawo? Verse 30. Olunyiriri olwasatu. And Jesus, immediately knowing in himself that power had gone out of him, turned around in the crowd and said, who touched my clothes? But his disciples said to him, you see the multitude thronging you, and you say, who touched me? And he looked around to see her who had done this thing. But the woman, fearing and trembling, knowing what had happened to her, came and fell down before him and told him the whole truth. And he said to her, daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your affliction. Amangu ago Yesu bwe yategeera munda mu ye amaanyi agamuvuddemu, n'akyuka mu kibiina n'agamba nti, ani akomye ku byambalo byange? Abayigirizwa be ne bamugamba nti, olaba ekibiina bwe bakunyigiriza, n'ogamba nti ani ankomyeko? Ne yeetoolooza amaaso okulaba oyo yakoze ekigambo ekyo. Naye omukazi ng'atya, ng'akankana, ng'amanyi kyabadde, n'ajja n'afukamira mu maaso ge, n'amubuulira eby'amazima byonna. N'amugamba nti, omuwala, okukkiriza kwo okukuwonyezza. Weegendere n'emirembe, owonere ddala ekibonoobono kyo. Christ Jesus can feel that you are asking Kristo Yesu asobola okuwulira nti osaba, from him. nti omusaba. He can know that you have directed your faith to Asobola him. okukimanya nti oyo omwolekezza okukkiriza kwo. You have directed your faith towards him Asobola okukimanya nti omwolekezza okukkiriza kwo in need of a miracle, ng'oli mu bwetaavu bw'ekyamagero, in need of a wonder, ng'oli mu bwetaavu bw'ekyewuunyo, in need of a sign, ng'oli mu bwetaavu bw'akabonero, in need of your request to be granted, era nga weetaaga okusaba kwo in need kukkirizibwe, of your salvation, ng'oli mu bwetaavu bw'obulokozi bwo, in need of your situation to be nga solved, weetaaga embeerayo n'obuzibu bwo bugonjoolwe, because you need to move forward. kubanga weetaaga ogenda mu maaso. But this stumbling block Naye omusanvu guno needs an attention. gwetaaga okufiibwako.
You need to be attended to weetaaga okukolebwako by Christ Jesus. Kristo Yesu. But he can feel, Naye asobola okuwulira as he felt that day, nga bwe yawulira ku olwo that the woman has touched and the power has left him, nti omukazi oli amukutteko era amaanyi gamuvuddemu. the same way he can feel Mu ngeri y'emu asobola okuwulira once you stretch your hand in prayer kasita ogolola emikono gyo mu kusaba with faith. n'okukkiriza. So your prayer will be taken to touch the hem of his garment Kale kusaala yogenda kutwalibwa okukwata ku lukugiro lw'ekyambalo kye by faith. na kukkiriza. Have faith in God. Oba n'okukkiriza mu Katonda. What is your situation? Oli mu mbeera ki? Even if you have little faith, Ne bw'oba olina okukkiriza okutono let this ennyo, be your share today. kaguno gube omugabo gwo ogwa leero. Let a miracle happen. Ekyamagero kakibeewo. Pray for a sign to happen. Sabira akabonero kabeewo. Anything wonder to happen Ekyewuunyo kibeewo. for you to believe more. Gw'osobole okwongera okukkiriza. To God be the glory. Ekitiibwa kidde eri I'm Katonda. reading Mark 9. Nsoma Makko essula ey'omwenda. Jesus is still alive. Yesu akyali mulamu. I'm reading Mark 9, Nsoma Makko essula ey'omwenda. verse 21 up to 24. Olunyiriri lwa 21 paka ku lwa So he asked 24. his father, how long has this been happening to him? And he said, from childhood. And often he has thrown him both into the fire and into the water to destroy him. But if you can do anything, have compassion on us and help us. Jesus said to him, if you can believe, all things are possible to him who believes. Immediately the father of the child cried out and said with tears, Lord, I believe, help my unbelief. N'abuuza kitaawe nti obulwadde buno kasookedde bumukwata banga ki? N'agamba nti bwa mu buto, emirundi mingi ng'amusuula mu muliro ne mu mazzi okumutta, naye obanga oyinza tusaasire otubeere. Yesu n'amugamba nti obanga oyinza okukkiriza byonna biyinzika eri akkiriza. Amangu ago kitaawe w'omwana n'ayogerera waggulu n'agamba nti nzikiriza, saasira obutakkiriza bwange. Viewers over the world, Abatulaba mu nsi yonna, what is your situation? oli mu mbeera ki? Say, Lord, I believe. Yamugamba nti Mukama nzikiriza. Even if you have very little faith, Ne bw'oba olina okukkiriza kutono nnyo, ask him to give you from his faith. musabe akuwe okuva ku kukkiriza kwe. He said, Lord, I believe. Yamugamba Mukama nzikiriza. Help my unbelief. Yamba obutakkiriza bwange. Repeat after me. Mwanukula ebigambo bino. Lord Jesus, I believe Lord Jesus, I believe that you can do it. that you can do it. You can solve my You situation. can solve my situation. But help my unbelief. But help my unbelief. Listen to my prayer. Listen to my prayer. This is my request. This is my request. I need a miracle I need a miracle to move forward. to move forward. I need salvation. I need salvation. I need healing. I need healing. I need a blessing I need a blessing in order to move forward with my business. in order to move forward with my business. I need your blessing, oh Lord Jesus. I need your blessing, oh Lord Jesus. I need a breakthrough. I need a breakthrough. Lord Jesus, I believe. Lord Jesus, I believe. Help my unbelief. Help my unbelief. I need a breakthrough. I need a breakthrough. I see you, the woman sick of the stomach. Nkulaba nnyabo omukyala alina obulwadde mu lubuto. In the name of the mighty Savior Jesus Christ, Mu linnya ery'omulokozi ow'amaanyi ennyo Yesu this Kristo. is your miracle today. Kino kye kyamagero Say, ky'olwala. Lord, I believe. Ga nti Mukama nzikiriza. Help my unbelief. Yamba obutakkiriza bwange. Be healed in Jesus' holy name. Yezebwa mu linnya ettukuvu erya Yesu. That stomach trouble, Obutawaana gw'olubuto olwo. pain disappear. Gw'obulumi bulawo. Pain disappear. Obulumi bulawo. Tumors disappear. Ebizimba vaawo. The time you go to hospital, Ekiseera w'onoogendera mu ddwaliro, they will tell you omusawo ajja it kugamba is all over. nti kiwedde. Be healed in Jesus' name. Wonyezebwa mu linnya erya Yesu. Be healed in Jesus' name. Wonyezebwa mu linnya erya Yesu. Be healed in Jesus' name. Wonyezebwa mu linnya erya Yesu. I said, be healed in Jesus' Ngambye name. wonyezebwa mu linnya erya Yesu.
Two sisters, you are seated in the sitting room, abooluganda bakyala muli babiri mutudde mu ddiiro but you seem to be all barren. naye mwenna mulabika ng'okuba nti muli But bagumba one of you got the pregnancy naye omu ku mmwe yafuna olubuto and something happened, ne wabaawo ekyabaawo but one has never conceived. naye ate sisita omulala tafunanga In the lubuto mighty name of the Lord Jesus mu Christ, linnya ery'amaanyi era mukama waffe yesu kristo touch your womb, kwata ku lubuto lwo two of you, mwembi mukwate ku and lubuto write in zammwe your Bible, muwandiike mu bayibuli zammwe receive, kati mufune receive the ability to conceive, obusobozi obw'okufuna olubuto the ability to conceive, obusobozi okufuna the olubuto ability to conceive. obusobozi okufuna olubuto Father, I raise my two hands kitaffe ngolodde emikono gyange ebiri for babies. olw'abaana Lord Jesus, mukama wange yesu let these ladies receive children. abakyala bano kabafune abaana Father, I touch them kitaffe mbakotteko and I turn them into financing era mothers. mbafuula bamaama In Christ Jesus' holy mu name. linnya erya kristo yesu ettukuvu All the barren women, abakyala mwenna abagumba let us pray together. katusabe ffenna Jesus is still alive. yesu akyali mulamu If he's still alive, bw'aba akyali mulamu he has your life, baby. ayina omwana wo omulamu Say, Lord, I believe. ga nti ayi mukama nzikiriza I believe. nzikiriza I still believe era nkyakkiriza that I can conceive. nti nsobola okufuna olubuto Conceive in Jesus' funa name. olubuto mu linnya erya yesu Conceive in Jesus' funa name. olubuto mu linnya erya yesu Conceive in Jesus' funa name. olubuto mu linnya erya yesu Conceive in Jesus' name. funa olubuto mu linnya erya yesu Conceive in Jesus' name. funa olubuto mu linnya erya yesu Conceive in Jesus' funa name. olubuto mu linnya erya yesu Conceive in Jesus' funa name. olubuto mu linnya erya yesu Have faith in God. oba n'okukkiriza mu katonda There's nothing you can do. tewali ky'osobola kukola There's nothing the woman of the hemorrhage did tewali omukazi oli ow'ekikulukuto kye yakola except to have faith. okuggyako okuba n'okukkiriza And those, the ladies ate abakyala who have hemorrhages, abalina ebikulukuto in the mighty name of the Lord Jesus mu linnya Christ, ery'amaanyi era mukama waffe yesu Father, kristo I stop these hemorrhages. kitaffe nkomye ebikulukuto bino I stop the hemorrhage. nkomye ekikulukuto I say I stop the hemorrhage. nambye nti nkomya ekikulukuto You hemorrhage, I stop you gwe now. ekikulukuto nkukomya kati In the mighty name of the Lord mu Jesus linnya Christ. ery'amaanyi era mukama waffe yesu kristo Say, oh Lord Jesus, gamba nti ayi mukama wange yesu I still believe nkyakkiriza that this situation nti embeera eno has a solution from your hand. erina ekyokugonjoola okuva mu mikono gyo Lord Jesus, mukama wange yesu as you stretch your hand nga bw'ogolodde omukono gwo to touch me, okunkwatako Lord, I believe to receive. mukama nzikiriza okufuna Lord Jesus, mukama wange yesu I believe salvation, nzikiriza obulokozi the salvation of my soul, obulokozi bw'omwoyo gwange the salvation of my business, obulokozi bwa bizinensi yange the salvation of my situation, obulokozi bw'embeera yange the salvation of my relationship, obulokozi bw'enkolagana yange the salvation of my marriage, obulokozi bw'obufumbo bwange the salvation of my career, obulokozi bw'omirimu gyange the salvation of my documents. obulokozi bw'ebiwandiiko I byange believe, Lord Jesus, nzikirizayi mukama wange you yesu can still save me. okyasobola okundokola Help my unbelief. yamba obutakkiriza Oh, bwange Jesus. ayi yesu Help my unbelief. yamba obutakkiriza bwange Help my unbelief. yamba obutakkiriza Lord, I believe. ayi mukama nzikiriza Help my unbelief. yamba obutakkiriza bwange Jesus, I yesu believe. nzikiriza Help my yamba unbelief. obutakkiriza Those bwange who